Yeah. So let's see what is Git today. Yeah. So Git falls under which category? It's a version control tool, right? Ansible falls under configuration management tool. So Git is a version control tool. It is called as a version control tool. Why it has given that name? What is the functionality of Git? We'll try to understand. Yeah. For example, so usually, let's say any project includes so many modules. Let me copy this. I'll take example of a real-time project which includes multiple modules. Any project like Gmail, Facebook, Amazon.com. Let's take one example, already existing applications, and let's try to understand what are the features and modules as part of that. Let's say let's assume there is a project just like a Gmail, just like Gmail. Let's say our project is abc.com, and we started our development teams. They have chosen Java to develop this project. Let's assume, okay. As part of this project, there are 50 modules to be developed. 50 modules developed cheyali. Okay? And each module is taken up by one developer. So 50 modules by 50 developers. Let's say project started, developer started working, they have to start working. There are 50 modules, each module taken by one developer. That's how 50 developers they started working. Okay. Let's say our abc.com is a, let's assume our abc.com project, it belongs to e-commerce application. E-commerce means just like Flipkart, Amazon, Best Buy, where we can buy and sell the products, where we can buy and sell products online. So our abc.com also one such application, let's assume, like Amazon. Any e-commerce application in generic, what are the features? Login feature will be there, which is a gateway, right? After we log in, search products. We actually search for the products. Then there is another feature, add products to the shopping cart. Once we add, we do billing, we do payments. So billing, payments, and of course we get acknowledgement. And then there are some other features like reports, right? And also we provide shipping address. We can add a shipping address. So likewise, those are all the features, different features in any e-commerce application. Right? These are some of the features, but likewise, there will be many features in a given. There will be some features for end users to access. There will be some features for admins of the application to access. There might be some features of the Amazon.com staff to access. So likewise, in any given application, there will be a lot of features. All the features may not be given access for the end users. అన్ని ఫీచర్స్ కూడా మనలాంటి ఎండ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ ఇవ్వకపోవచ్చు. Amazon.com అనే అప్లికేషన్లో కొన్ని ఫీచర్స్ మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. కొన్ని ఫీచర్స్ లెట్స్ ఇంటర్నల్గా Amazon.com స్టాఫ్ కోసం ఉంటాయి. కొన్ని ఫీచర్స్ అమెజాన్ యొక్క హై మేనేజ్మెంట్ డైరెక్టర్స్, సిఇఓస్, జనరల్ మేనేజర్స్ వాళ్ళు రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేసుకొని
every day or every week ఎంతమంది యూజర్స్ యాడ్ అయ్యారు అమెజాన్కి, హౌ మెనీ ప్రొడక్ట్స్ గోట్ బై అండ్ సెల్, రైట్? సో ఇటువంటి అన్ని హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్స్ చూడటానికి కొన్ని ఫీచర్స్ ఉంటాయి విచ్ ఆర్ యాక్సెసిబుల్ ఓన్లీ టు ద హై మేనేజ్మెంట్. యూ అండర్స్టాండ్? Likewise, you take any application, Facebook, Gmail, even those applications, hundreds of features ఉంటాయండి. అన్ని ఫీచర్స్ కూడా మనకు యాక్సెసిబుల్ ఉండవు. అన్ని మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ మనకు కనిపించవు. Because some of the features of the application are meant for internal staff. Some of the features are meant for high management, right? So only few features మనకు ఏవైతే యాక్సెస్ చేయగలమో అవి మాత్రమే మనకు పర్మిషన్ ఇస్తారు. అవి మాత్రం ఓన్లీ దోస్ ఫీచర్స్ వీ కెన్ వ్యూ, యాక్సెస్ అండ్ బై ద ప్రొడక్ట్స్. Okay, so likewise I have listed some of the generic features, but apart from this there will be multiple features in any given application. Likewise, let us assume there are 50 features. Each feature, if I treat it as a one module, there will be 50 modules, and just the application started. E-commerce లాంటి amazon.com లాంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మనం కూడా ఒక e-commerce అప్లికేషన్ మన కంపెనీ, అవర్ కంపెనీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ an e-commerce application, let's say abc.com. Of course, any e-commerce application should include all these features. 50 modules started, owned by 50 developers. Now the work has to start. All right? Yeah. So, how the scenario? Let me discuss the same example. It will be easy. So this is the scenario. Now, how the development starts. Every day, how the development starts, how the developers will develop the code, how they check in the code, how they check out the code. That's what we are going to understand now. Okay. After requirement analysis, after a design, let's say assume that development has been started. Today, development starts. So how developers will work every day? How do they code? Where they store this code? How do they check in, check out the code? That's what we need to understand. So usually there might be another diagram. I'm getting that. Yeah, I have here. Okay. Yeah, let's try to understand using this diagram. Okay. Copy. Let's try to understand this part. Okay. So whenever a development starts, how development looks like. So there are 50 modules. Just now we understood that there are 50 modules. There are 50 modules. And there are 50 developers started developing. Each developer has taken one module. They started developing. Yeah. All right. So every day, how the development happens is, and the application name is, let's say, abc.com. abc.com.
let's say they started, they have chosen Java to develop this application. All right. So first day, let's say project started, and first day, let me remove this as well. I'll be confused. Just a second. All right. Okay. So try to understand this much. Yeah. Assume that project kick-started first day. So all the developers, let's say developer one, developer two, developer three, there are 50 developers. Each developer have one laptop or one server. So using which they started coding. సో ప్రతి డెవలపర్ కూడా ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఆ ల్యాప్టాప్ లో వాళ్ళు కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. జావాలో కోడింగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు. సో లెట్స్ సే డెవలపర్ వన్ he started coding, he started writing coding for module 1, developer 2 for module 2, module 3, etc. 50 developers started parallelly they started coding for 50 modules. They started coding in Java. Okay. So first day, let's say developer one, he written some lines of code. Listen carefully, very important. So developer one, developer two, first day, because let's say the project duration is 2 years. Let's say the project duration is 2 years. 2 years. As the project duration is 2 years, all complete entire application, it's not possible to develop in the first week itself or first day itself. Definitely, as it's a very big project, they have to work for 2 years. Then only application they should be able to complete the application. When I say 2 years project, it takes 2 years. 2 years developer one to complete the coding for module one, and almost it takes 2 years for developer two to complete the coding for module two. So it's an ongoing process. That's a very big modules. Very big modules. In the first week itself, no one can write entire code. It takes some time, right? It takes some time. So first day one, let's say developer one started thinking. What module ఏదైతే ఉందో ఆ module కి లాజిక్ రాయడానికి he started thinking how to write a logic. So let's say day one, let me write here. Do you have anything? Give me a second. Just a second. Let's say first day one, developer started writing some files of code. Day one, he started writing some lines of code. He created file one. What is the name of the file? Let's say file one. File1.java, let's say. Day one, this is day one.
On day one, this is a code. On day one, he started writing. He created one file, f1.java. Okay, f1.java. Okay. So forget about this. Let us start. And day two, this is day one. He created one file, f1.java. He has written some lines of code. In day two, he opened the same file. He opened the same file and updated the existing f1.java. And he also created one more file, let's say. In day two, on day two, he updated the already existing old file. He also created second file. And day three, he updated the existing two files. He also created another file. So likewise, he will be working, right? Even మనం కూడా Ansible automation ఎవరైనా డెవలప్ చేయమంటే లెట్స్ 2 months రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. అది ఫస్ట్ డేలోనే మనం డెవలప్ చేయలేం కాబట్టి డే బై డే లిటిల్ బిట్ లాజిక్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ వెళ్తాం. అవునా? సో ఫస్ట్ డే we might create one file, second day another file. And it doesn't mean that whatever file we created in first day ఏదైతే ఫైల్ క్రియేట్ చేసామో అది ఇంకా టచ్ చేయమని కాదు. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ we keep on creating, developer keep on creating new files, and also sometimes he will go back and try to update the old files. So first week, day one, he has got something thinking related to module 1, or వాడికి ఒక మంచి ఆలోచన వచ్చింది. సో వాడు లాజిక్ రాశాడు. He has written some logic on day 1. And day 2, he started thinking again. Then he has got better idea than day 1. Then he went and updated the file. Previous day ఏదైతే రాశాడో దాన్ని కొంచెం అప్డేట్ చేశాడు. Because he felt that second day logic is better than day 1. Similarly, day 3, day 4, day 5, likewise 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, he started working. Every day, he is working on the same module 1. But thoughts, how to implement logic, that ideas he may not get at the day 1 itself. So when he started thinking, day 1, he has got some idea. He implemented some logic. Then day 2, he thought, okay, day 1 logic is not so bad, so good. He modified the logic and he has implemented some other logic. So likewise, day 3, day 4, he keep on thinking, and based on whatever ideas he get, because ideas అనేవి ఒకే రోజు రావు, ఫస్ట్ డేనే రావు. ఆ లాజిక్ ఇంకా బెటర్గా ఎలా రాయాలని చెప్పి వాడు థింక్ చేస్తూ, సో ఉన్నటువంటి కోడ్ని మాడిఫై చేస్తూ, సో అట్లా 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks అయింది. 4 weeks అయింది. All right. But after 4 weeks, almost 1 month of time, developer one felt whatever the code written on 10th day or 4th day is better than, or let's assume whatever the code he has written on 4th day is better than all other days. వాడు 1 month, ఒక 1 month పాటు కష్టపడి లాజిక్స్ దాన్ని మాడిఫై చేసి అటు ఇటు తిప్పి దాన్ని రాస్తూ ఉన్నాడు. వాడికి ఐడియాస్ వస్తూ ఉన్నాయి. అట్లా ఆ విధంగా 1 month వర్క్ చేశాడు. But after 1 month, when he turned back and see, he felt that whatever the code he has written at the beginning, 4th day ఏదైతే రాశాడో, that code is the best code అనుకున్నాడు వాడు. That logic is the better than all other days, whatever he thought. Then what he has to do? He has to go back. He has to go back and he has to get the 4th day. 4th day ఏదైతే రాశాడో ఆ కోడ్కి వెళ్ళి వాడు తెచ్చుకోవాలి. దాన్ని he has to finalize that code. Then is it possible? Because all these 30 days, he created many files, and he started updating many files. So day 1, day 2, like 30 days, he created a lot of files. But once after, suddenly he felt 4th day code is the best code. Can he go back and refer to the code, what he had written on 4th day? Is it possible, guys? Is it possible? Means very difficult. Because in a day, every day he has created some 3 to 4 files. Likewise, 30 days, right? Almost how many? 400, 500, lot many files. For him, it will be very difficult to go back and trace out what was the exact code, or what are the exact files, or what is the exact code that he had written on 4th day. So this is for 1 month, I'm saying. What about 1 year? Let's say similarly he had worked for 1 year, but after 1 year, if he felt that
whatever the code he thought on fourth month, right, or second month. If he wants to go back, by the time already 1 year over, he has written hundreds of files he has written. He don't know which files when he modified and what he modified. Is it possible for him? Is it easy to go back and refer to second month code, second month so and so date, so and so time? Is it possible? Can he go back and refer to the any previous version of the old code whenever he wants? Is it possible? Then when he is doing when he is creating so many files and modifying so many files, he is dealing with many files every day. Likewise, 1 year completed. After 1 year, suddenly if he felt that the second month, so and so day, so and so date, if that code is better, that code is too good, is it possible for him to go back and refer to the any previous day version of the code? Is it easy? As he's dealing with a many number of files, what do you say? Is it easy or difficult? Very difficult. Very difficult, right? There are two ways. It would have possible if at all he maintained different versions. వాడు ఎవ్రీడే ఏదైతే ఫైల్ మాడిఫై చేస్తున్నాడో వాడు ఫైల్ ఏదైనా మాడిఫై చేసినప్పుడు లెట్స్ సే if he would have saved దాన్ని ఒక వర్షన్ 1, whenever he update file 1, if he says f1.v1, f2.v2 or f3. Some versions maintain చేసి ఉంటే మేబీ వాడికి కొద్దిగా ఈజీ అయ్యేది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే సో డే 1 2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేశాడు, ఒక 50 lines రాశాడు. డే 2 he created file 1, file 2 and another 20 lines, another new 20 lines he added, right? So he also created another day 2, right? Day 2 he created only 2 files and he has written 50 lines. And day 2 he, in addition to f1, he also created f2, and he also on top of 50 lines he written another 20 lines, and he also created another f3, f4. Likewise, when he keep on creating many files every day, if he don't maintain, let's say he's not maintaining different versions, then it is very difficult to go back and refer to the old code at any point of time. In one way it is possible if he would have maintained versions. ఒకవేళ డే 1 వాడు ఎప్పుడైతే 50 lines రాశాడో ఆ ఫైల్ ని f1.v1 అంటే _v1 అని ఒక వర్షన్, దిస్ ఇస్ version 1 of the file. Similarly, second day, whenever he created f2, a new file, then he written some lines of code. Then if he would have written, if you would have saved that file, ఆ ఫైల్ ని f1.version2 అని సేవ్ చేసి ఉంటే ఓకే, కొంచెం బాగుండేది. సో అట్లానే f3, whenever he modified, he created again I mean sorry, same f1 file, let's say he's modifying a number of times. So whenever he modified or modifying means he can add some new lines or he can delete some of the existing lines. He can do whatever you want. అతనికి లాజిక్ థాట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఓల్డ్ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి ఫైల్ తీసి దానిలో కొన్ని న్యూ లైన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, దానిలో ఉన్న కొన్ని లైన్స్ డిలీట్ కూడా చేయొచ్చు, లేకపోతే కొన్ని లైన్స్ అప్డేట్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా ఫైల్ 1 let us talk about only file 1. So only file 1 in a span of 1 month, what 50 times change చేశాడు. You understood? Only file 1 in a span of 1 month, let's say he modified the file 50 times. 50 times modify చేశాడు. Every time whenever he modified file 1, if at all he would have saved with a different version. Let's say f1.v1, first modification. Second time when he modified f1.v2, f1.v3. Likewise 50 times he modified. 50 times మోడిఫై చేసినప్పుడల్లా వాడు ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ కింద దాన్ని సేవ్ చేసుకుని ఉంటే ఆ ఫైల్ని, దెన్ ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బికమ్ వెరీ ఈజీ, రైట్? సో లెట్స్ సే దెన్ వెరీ ఈజీలీ ఆ 4th day వర్షన్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, సో ఆఫ్టర్ 1 month, 4th day అంటే 4th day, 3rd day, 2nd day, ఏ వర్షన్ అంటే ఆ వర్షన్ ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ he maintained different, he saved with different versions of the same file. ఈ విధంగా ఒకవేళ ఈ విధంగా వాడు వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఉంటే మేబీ ఈజీగా వాడు ప్రీవియస్ ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్కి ఈజీగా వెళ్ళవచ్చు. బికాస్ f1.v4, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ దిస్ ఫైల్, ఈ వర్షన్ ఆఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ రోజు కోడ్ ఉంటుంది.
ఈ వర్షన్ ఆఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ రోజు కోడ్ ఉంటుంది, రైట్? ఇట్ విల్ సిమిలర్ టు సివి. మీరు ఒక రెజ్యూమే తయారు చేశారండి, రెజ్యూమే తయారు చేశారు, ఫస్ట్ టైం రాశారు, సెకండ్ టైం ఇంకేదో మాడిఫై చేశారు, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం, ఇట్లా 1 మంత్ టైంలో మీరు కూడా 50 టైమ్స్ మాడిఫై చేశారు మీ సివిని, రెజ్యూమేని. బట్ సడన్లీ యూ ఫెల్ట్ ఫోర్త్ డే మీరు ఏదైతే మాడిఫై చేశారో అది చాలా అది చాలా బాగుంది, దట్ వర్షన్ ఈజ్ టూ గుడ్ అనుకున్నారు. మీరు ఆ వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేయలే, సేమ్ ఫైల్ని మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. క్యాన్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ రీవిజిట్ ద ఫోర్త్ డే వాట్ ఎవర్ మీరు ఏదైతే మాడిఫై చేశారో ఆ ఫోర్త్ డే ఏదైతే ఉందో దానికి ఈజీగా వెళ్ళగలరా? ఇన్ కేస్ if you are not maintained versions, no, not possible, right? మీరు వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు, సేమ్ ఫైల్ని 50 టైమ్స్ మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళారు, సడన్గా సో అండ్ సో డేట్ చాలా బాగుంది అనుకుంటే ఆ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆ రోజు ఏం రాశారో దాన్ని రివిజిట్ చేయలేము. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు గో టు that particular day of the version of the CV. Same case here as well, because your CV also one file. మీరు ఇటువంటి ఓల్డ్ డాక్యుమెంట్లో CV తయారు చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఫైల్. జావా కోడ్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్. దే విల్ టేక్ ఇటువంటి ఒక ఎడిటర్ తీసుకుంటారు, దానిలో కోడ్ రాస్తారు, అదేగా కోడ్ రాస్తారు. బట్ హియర్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ యాజ్ వీ కీప్ ఆన్ updating in real time, but coming to development it is still more complex, because they are not dealing with one file. I explained in a span of file 1 ke 50 times change చేశాడు, and every day along with file 1 they will be creating other new files as well. File 2, file 3, file 4, there will lot of files. In a span of 1 month they would have created 500 files. ఈ 500 files ni, each file ni we don't know how many ever times they have modified it. If this is the case, it is very difficult to go back and visit so and so date, so and so date, previous version of the code. You understood the difficulty here? Yep. Likewise, developers are working for 1 year, 2 years continuously, so thousands of files. They might be dealing with hundreds and thousands of files. Suddenly if they fail, they have to revisit, they have to go and visit the any previous day version of the code. Very, very difficult. How to handle the situation? You might say, అన్న వాళ్ళు ప్రతి వర్షన్ కూడా ఇలా ఇది బాగుంది కదా అంటే ఈచ్ ఫైల్ వెనెవర్ దే మోడిఫై దే కెన్ మెయింటైన్ సచ్ డిఫరెంట్ వర్షన్. సో ఆ విధంగా 2000 ఫైల్స్ అంటే 2000 into 50 టైమ్స్ ఒకవేళ ఇట్లా వర్షనింగ్ వాళ్ళు ఇచ్చుకొని సేవ్ చేసుకున్నారే అనుకుందాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు గివ్ అండ్ మెయింటైన్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైల్ దీస్ మెనీ వర్షన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైల్? ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ ప్రాక్టికలీ? వాడు ఈ ఫైల్స్ని డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఇచ్చుకుంటూ దీన్ని సేవ్ చేసుకుంటూ ఏ ఫైల్ ఏ వర్షన్ ఏంటని ఇవి ట్రాక్ చేసుకోవడం వాడికి టైం సరిపోద్ది. దేర్ వోంట్ బి టైం ఫర్ డెవలప్మెంట్. వాడు ఇదే పనిలో బిజీగా ఉంటే డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తాడు? అసలు ఒక్కొక్క ఫైల్కి వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే ఏ వర్షన్ చూసుకోవడమే కష్టం. యు అండర్స్టూడ్ ద ఛాలెంజ్? యా, హలో everywhere, are you able to hear me? Yeah. So here the challenge is there are too many files, too many versions. ఈ విధంగా ఒకవేళ ప్రాక్టికల్గా ఇది ఇట్లా మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా సాధ్యం కాదు. ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. 1 or 2 ఫైల్స్ అయితే ఓకే, మనం డిఫరెంట్ వర్షన్స్ కింద చేంజ్ చేయగలం. బట్ ఇక్కడ టూ మెనీ ఫైల్స్ ఎవ్రీడే, అసలు వాడు ఏ ఫైల్స్ టచ్ చేస్తాడు, ఏం అప్డేట్ చేస్తాడు, ఏ ఫైల్లో ఉన్నటువంటి లైన్స్ డిలీట్ చేస్తాడు, ఈ డోంట్ నో. దాని మీద ఫోకస్ ఉండదు కదా. వాడి పని అలా ఈ కీప్ ఆన్ డెవలప్మెంట్ మీద ఫోకస్ ఉంటుంది. ఈ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్, డెవలప్మెంట్. ఫైల్స్ డిఫరెంట్ వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేయడం, టూ మెనీ ఫైల్స్, ఏ ఫైల్ ఎప్పుడు మాడిఫై అంటే ఈవెన్ వన్ వర్డ్ చేంజ్ చేసినా ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ కింద సేవ్ చేయాలి. సో ప్రాక్టికలీ మెయింటైనింగ్ దీస్ వర్షన్స్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్, నాట్ పాసిబుల్. If he keep on doing this one, where is the time for development? He cannot develop. But this is the real-time challenge, not for one developer, for multiple developers. Now there are 50 developers. For every developer, this is a situation. And there are multiple projects. Oka company lo multiple developers, multiple projects ఉంటాయి. Then there should be smart way of doing. Each developer, they cannot waste time in maintaining these versions manually, practically, not possible. That's where the Git will come into picture. Now Git is saying, boss, all the developers, boss, you no need to worry, don't worry.
Now Git came in place and Git is saying, all the developers, I'm going to help you. You don't worry. You only focus on development. How to, if you start thinking about the logics, you start writing coding. I'm here to take care of different versions. ఈ different versions ఏవైతే ఉన్నాయో నేను చూసుకుంటాను. You only just keep writing you only focus on your work. Whenever you modify any file, or whenever, even if you change or delete or modify any even single word or single letter, I am here to create a new version for that file. Whenever you modify, you touch any file, I am here to create and maintain a different version for that particular file. Likewise, in a day, you modify 10 files 20 times. You modify 10 files 20 times, but still you no need to worry. I will maintain different versions. Every time you modify any file, for every file, I will maintain different versions whenever you modify the file. So now the burden has been taken by the Git. Then developers felt very happy. Okay, there is one guy at least to take care of versioning of all the files they modify. As Git is now onwards, as Git is taking care of versioning of all the files developers are dealing with, hence it is called as a versioning tool. You understood? How it will maintain versions, we'll see. But as Git is now, as Git is taking the responsibility of maintaining, of creating and maintaining or tracking different versions of all the files, right? So dealt by developers every day. Hence the name is given as version control tool. As it is maintaining as it is controlling and creating and managing the versions of every file any developer modifies, the name is given as version. You understood? Yeah. You understood? Yeah. Very good. So now coming to this, that's what this diagram says. From this diagram, so every developer, as per the Git, what we have to do now, we have to take one mission. Now we have to first, for the development teams, we have to set Git is a version control tool. It is a software. It is a tool. Now to make this happen, now Git to help all the development teams, we have to set up this Git software. The Git and a software, this is a server software. You know what are server softwares and client softwares? It is a server software. Server software means multiple users can connect and start working. So it is a server kind of software. So someone has to first set up this Git software, Git server. Then all the developers can use this server. So how it happens, try to understand. As a DevOps engineer, we are the people who are going to set up this Git server. We are the owners, and a DevOps engineer team will going to set up Git server first. So as part of that, we will take one physical machine. మనం ఏం చేస్తాము, physical machine తీసుకుంటాము. So దానిలో Git అనే సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. The moment I install Git server software, this machine I can call it as a Git server. You understood? మీరు Ansible ఒక మిషన్ తీసుకున్నారు, Ansible ఇన్స్టాల్ చేశారు, and you started calling that mission as a Ansible server, and all other missions are remote servers. Similarly, take one mission, install Git server software, then I can call this mission as a Git server. Once this Git server is installed and set up, all the developers every day they will start developing all the code, or they will start creating all the files locally in their laptop. వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ లో ఫైల్స్ ఈ కోడ్ రాయడం కానీ డెవలప్మెంట్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా ఫస్ట్ ఎక్కడ చేస్తారండి, they will write in their local laptops. But let's say every developer has written some amount of code, and all the code is resided in their local laptops. వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్, ప్రతి డెవలపర్ కూడా రాసినటువంటి కోడ్ వాళ్ళ లోకల్ ల్యాప్టాప్స్ లో ఉంది, రైట్? And they are not integrated anywhere. ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు. Whatever the code written by developers, if they exist only in local laptops, will it going to work out? No. End of the day, these are 50 modules. Whatever piece of code they have written, end of the day, all the code has to be integrated somewhere. All the code has to be merged somewhere.
then only we can see it as a single solution. ఈ abc.com అనే ప్రాజెక్ట్ కి డిఫరెంట్ ఎవరి మాడ్యూల్ వాళ్ళు సపరేట్ గా డెవలప్ చేసి వాళ్ళ ల్యాప్టాప్స్ లో పెట్టుకుంటే ఆ కోడ్ పని జరుగుద్దా? పని జరగదు. వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరైతే ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ ఏదైతే రాశారో ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఎక్కడో చోట మర్జ్ చేయాలి ఆర్ దే హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ సమ్వేర్. దెన్ all the code will merge and it will work as a single abc.com solution. Is it clear till here? Sorry, all the 50 modules belongs to same application abc.com. All the 50 modules belongs to same application abc.com. So whatever the amount of the code they write, end of the day everybody's code has to be merged somewhere, then only it will form abc.com. If at all they keep individual code, if at all they keep their individual code in their local laptops, then how can we see abc.com? It will not work out. So somewhere they have to merge the code end of the day. Let them work every day. But end of the day, before they go home 6 p.m., before they go home after 6 p.m., they have to merge this code in one common location. Now that is Git. Once the Git server is set up, every developer, morning to evening, till 6 p.m., they develop whatever the amount of code they developed, or whatever the files they created in their local laptop. Before they go home, they have to check in this code in Git server. In Git, let's say in Git one repository, Devops engineers after setup this Git server setup చేసిన తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఉందో abc.com అనే ప్రాజెక్ట్ కి మనం ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇట్లా రిపోజిటరీ మీన్స్ ఇట్స్ లైక్ ఎ ఫోల్డర్. యు అండర్స్టాండ్? లెట్స్ సే abc అనే ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాం. Then we will ask all the developers belongs to abc project. We will grant permission. వాళ్ళకి యాక్సెస్ ఇస్తాం. గిట్ సర్వర్ సెటప్ చేసి వాళ్ళు ఏ ప్రాజెక్ట్ పైన అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ ప్రాజెక్ట్ నేమ్ తో ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. దీన్ని ఏమంటామండి? వాట్ డు వి కాల్? దీనికి ఒక పేరు ఉంది. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్టరీ, బట్ యూ షుడ్ నాట్ కాల్ యాజ్ ఎ డైరెక్టరీ. ఇన్ గిట్ టర్మినాలజీ యూ హ్యావ్ టు కాల్ యాజ్ ఎ రిపోజిటరీ. యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్టరీ, బట్ దానికి ఒక గిట్లో ఒక పేరు ఉంది. ఏమని పిలవాలండి మనం? యూ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ repository. So we created one repository, name is abc. Then we will ask all the developers, boss, every day you write some amount of whatever amount of code you written, and before you go home, end of the day, please check in this code in this repository. And developer too also, please check in your code here. Please say, don't keep wherever you want. All the developers, what is the rule? End of the day, whatever amount of code you write, ఆ రోజు ఏదైతే రాశారో every day's code, every day before they go home, they have to check in one common location. That common location is abc repository, which is there in Git server. Then whenever they keep on, their only developers has to focus on only writing code and check in. Write the code, check in. And Git will take care of whatever this guy, how many ever files he has written, how many ever files he has created, updated. Versioning, Git will go into take care. But what they have to do? Check in here. Now Git is saying, please follow this procedure. Just check in here. I'll going to take care of all the whatever files you are modifying. I will maintain the versions. You don't worry. And not only maintaining the versions, in future, after 2 months or 1 month or 6 months or after 1 year, you ask me any day, any time code, I am here to give you. That is another beauty. Git is saying, I will not only create and maintain the versions of each file, but after in future, if you ask me, so and so month, so and so day, so and so time, I need so and so file. Could you please give me? Yes, Git is there to give that very easily within seconds. Yes, Git is ready to provide that version of code.
Now you understood the problem, how the problem is being solved by Git server? Everyone. Hello. అర్థమైందా? డెవలపర్స్ యా క్లియర్ రైట్? ఒకసారి రిపీట్ చేయండి ప్లీజ్. యా. సో ఎవ్రీడే డెవలపర్స్ వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏమంటే వాళ్ళు కోడ్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ లాజిక్ కోడ్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. బట్ ఎవ్రీడే ఎన్ని ఫైల్స్, హౌ మెనీ ఫైల్స్ దే హ్యావ్ రిటర్న్, హౌ మెనీ ఫైల్స్ మాడిఫైడ్, అవన్నీ వర్షనింగ్ వచ్చేసి గిట్ చూసుకుంటుంది, గిట్ క్రియేట్ చేస్తుంది. హౌ ఇట్ క్రియేట్స్ ప్రాక్టికల్ విల్ సీ, డోంట్ వరీ, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. దేర్ ఆర్ ప్రాక్టికల్స్ రైట్, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్స్గా చేస్తాం, చేస్తే అవన్నీ అర్థం. బట్ whenever any developer modifies any files, someone has to create versioning for that files. Versioning ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి? ఇన్ ఫ్యూచర్ లెట్స్ సే definitely developers will go and visit previous versions of the code. బట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళామంటే ఆ వన్స్ అయిపోయిందని కాదుగా, ఫ్యూచర్లో రాస్తూ ఉంటారు. మనకి ఏదైనా అవసరం ఉంటే అగైన్ దే విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ది ఓల్డ్ వర్షన్స్. వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ ఓల్డ్ కోడ్ చూసి దాన్ని ఇంకేదో మాడిఫై చేయాలి, ఆ కోడ్ ఇంకెక్కడో రెఫర్ చేసుకోవాలి. సో ఆల్వేస్ దేర్ ఈస్ ఎ నీడ్ ఫర్ గో బ్యాక్ అండ్ రివిజిట్ ఓల్డ్ వర్షన్స్, ఓల్డ్ ఫైల్స్ అండ్ ఓల్డ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ద కోడ్. ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు లెట్స్ 1 వీక్ అయింది, 1 వీక్ తర్వాత సెకండ్ డే మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి సెకండ్ డే కోడ్ ఏదో దాన్ని చూసి ఏదో మాడిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. మాడిఫై చేయాలంటే ఆ సెకండ్ డే కోడ్కి వెళ్ళాలి, వెళ్ళి అక్కడ మాడిఫై చేయాలి. లెట్స్ ఆఫ్టర్ 2 months, ఫస్ట్ మంత్లో లెట్స్ 10th డే కోడ్ వెళ్ళి ఏదో మాడిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. అలా రైట్ ఎవ్రీ టైమ్. సో వెనక్కి వెళ్ళి సో అండ్ సో డే సో అండ్ సో టైం ప్రీవియస్ మనం అసలు ఆ ఫైల్లో ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మనం క్యాచ్ చేయగలిగితే version of file, then we can modify. But if no one is tracking versions, whenever we modify ఆ వర్షన్స్ ఎవరో క్రియేట్ చేసి మెయింటైన్ చేయకపోతే ఒక పర్టికులర్ డే పర్టికులర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఫైల్కి ఎలా వెళ్ళలేరుగా. నౌ గిట్ ఈస్ టేకింగ్ కేర్ దట్. గిట్ ఈస్ సెయింగ్ you keep on writing your code, you keep on modify any number of files any times. మీరు ఎన్ని ఫైల్స్ అయినా మాడిఫై చేసుకుంటా వెళ్ళండి. మీరు మాడిఫై చేసినప్పుడల్లా నేను ఒక వర్షన్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఫ్యూచర్లో మీరు ఏ వర్షన్ అడిగితే ఆ వర్షన్ నేను ఇస్తా. విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. లైక్ దిస్, నాట్ 1 day 2 day, months, years. You work for 2 years, you create 5,000 files. 5,000 ఫైల్స్కి లెట్ us say 50,000 వర్షన్స్ ఐ విల్ క్రియేట్, డోంట్ వరీ. మీరు ఏ రోజు ఏ టైం ఫలానా ఫైల్ నాకు కావాలి అంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ ఐ విల్ గివ్ యూ. దట్స్ వాట్ గిట్ ఈస్ సేయింగ్. ఇఫ్ యూ సీ ప్రాక్టికల్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. యూ అండర్స్టూడ్? సో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ CV, రెజ్యూమే. మీరు రెజ్యూమే 10 times మాడిఫై చేశారు. ఈచ్ టైం మీరు వర్షనింగ్ ఇవ్వలేదు, సేమ్ ఫైల్ని అదే ఫైల్ని మాడిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళారు. మీరు సడన్గా ఫోర్త్ డే మీరు ఏదైతే మాడిఫై చేశారో దానికి వెళ్ళాలి. can you able to go back? No, because same file you have overwritten. మీరు అదే ఫైల్ని ఓవర్ రైట్ చేశారు. సడన్గా 10 days తర్వాత ఫోర్త్ డే ఏదైతే రాశారో దానికి వెళ్ళగలరా? వెళ్ళలేరు. ఎప్పుడు వెళ్ళగలరు? మీరు 10 times మాడిఫై చేసినప్పుడు ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ కింద సేవ్ చేశారు ఫైల్ని. అవునా? రెజ్యూమే _1, రెజ్యూమే _2 అలా మెయింటైన్ చేస్తుంటే 4th day, 2nd day, 3rd day, ఏ డే అంటే ఆ డేకి వెళ్ళొచ్చు, ఆ ఫైల్ ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. You understood? Yep. Yes, sir. Yes. But without maintaining versions, we cannot go. అదే ఫైల్ని ఓవర్ రైట్ చేసుకుంటే ఎన్నోసార్లు మాడిఫై చేస్తూ వెళ్తున్నాం, బట్ వర్షన్స్ మెయింటైన్ చేయలేదు. హౌ వీ కెన్ గో బ్యాక్? We cannot go back. Okay? Let me copy this. This is the practical challenge. Because మనం అంటే 1-2 ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ డెవలపర్స్ ప్రతిరోజు కూడా ఎన్నో ఫైల్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఓల్డ్ ఫైల్స్ మాడిఫై చేస్తూ ఉంటారు, డిలీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అవునా? వాళ్ళ లాజిక్స్ థింక్ చేస్తూ ప్రోగ్రామింగ్ రాస్తూ ప్రతిరోజు కూడా దే విల్ బి డీలింగ్ విత్ మల్టిపుల్ ఫైల్స్. ఏ ఫైల్ని ఎన్నిసార్లు మాడిఫై చేశారు, ఏమేమి మాడిఫై చేశారు, వాళ్ళు ఎక్కడ గుర్తుంచుకుంటారు దాన్ని? దానికి ఒక్కొక్క వర్షన్ ఆఫ్ ఫైల్ డిఫరెంట్ వర్షన్ చేయాలంటే కొన్ని thousands of వర్షన్స్ వస్తాయి. అవన్నీ అంటే
డిఫరెంట్ వర్షన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వాటిని గుర్తుంచుకుంటూ వాళ్ళ పని. ఇఫ్ దే స్టార్టెడ్ డూయింగ్ సో, దెన్ దేర్ వోంట్ బి టైమ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్. దట్స్ వై దే హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ టూల్ లైక్ గిట్. గిట్ డిజైన్ చేసిందే దానికి. గిట్ ఏమంటదంటే, మీ పని మీరు చేసుకోండి. మీ డెవలప్మెంట్ లైన్స్ ఎన్ని ఫైల్స్లో రాస్తారు, ఎన్ని మాడిఫై చేసుకుంటారు, మాడిఫై చేసుకుంటూ మీ డెవలప్మెంట్ పని మీరు చూసుకోండి. మీరు మాడిఫై చేసినప్పుడల్లా నేను వెనకుండి మీరు ఎప్పుడు మాడిఫై చేసినా దానికి ఒక డిఫరెంట్ వర్షన్ నేను క్రియేట్ చేస్తాను. ఐఎమ్ హియర్ టు క్రియేట్ ఆల్ ద వర్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ ఫైల్స్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ క్రియేటింగ్, ఐ విల్ ట్రాక్ దీస్ వర్షన్స్. ఫ్యూచర్లో మీరు ఒక 6 months తర్వాత ఫలానా రోజు ఫలానా టైం ఫలానా వర్షన్ ఆఫ్ ఫైల్ నాకు కావాలి అంటే నేను విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో మీకు ఇస్తాను. యూ డోంట్ వరీ. దట్స్ వాట్ గిట్ ఈస్ సేయింగ్. యూ అండర్స్టూడ్? యప్. Okay, let me explain this concept here itself. So Git will going to see how to set up a Git name. Who will going to set up this Git server? DevOps engineering team. మనం సెటప్ చేసి ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా ఒక రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్ గైస్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సే now it's a DevOps team's responsibility because we are the owners for entire infrastructure. Like just like how you set up your Ansible, now someone has to set up this Git server. So DevOps team will install and set up this Git server, and we will create repositories for every project. Let's say 10 projects in a company, there are 10 projects working. For all the 10 different projects, we will create 10 repositories in Git server, and for developers, whoever belongs to a particular project will give respective permissions. ఇప్పుడు గిట్ సర్వర్ సెటప్ చేసి దానిలో ప్రతి ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ పేరుతో ఒక రెపాజిటరీ క్రియేట్ చేసి దెన్ ఈ రెపాజిటరీకి యాక్సెస్ చేసుకునే విధంగా ఆ సెట్ ఆఫ్ డెవలపర్స్కి పర్మిషన్స్, ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలో పర్మిషన్స్ అని ఎవరిస్తారండి? DevOps టీమ్. అండ్ లెట్స్ సే there is another project. Let's assume there is another project going on and the project name is XYZ. Then we will create another repository for XYZ. Let's the repository name is. ఈ విధంగా కంపెనీలో ఒక ప్రాజెక్ట్ కాదు, మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ అంటే ఫర్ ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ ఒక్కొక్క గిట్ సర్వర్ మెయింటైన్ చేయవలసిన ఇన్ ద సేమ్ సింగిల్ గిట్ సర్వర్ we can maintain for multiple projects. So let's say another project XYZ. For XYZ, we will create another repository. And ఈ XYZ పైన ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో ఆ డెవలపర్స్కి దీనికి యాక్సెస్ ఇస్తాం. For the developers whom we have given access for ABC, they can only access ABC. They cannot access other repositories. Developers who are working on XYZ, they can only access XYZ. They cannot access other repositories. Likewise, create a repository, give permissions to access this repository for all the developers. Why we are providing access? Because once we provide access to the repository, then only developers can check in their code. వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ ఎవ్రీడే రాసి ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ సేవ్ చేయాలి, చెక్ ఇన్ చేయాలి. ఎక్కడ సేవ్ చేయాలి? రెపాజిటరీలో. 50 డెవలపర్స్ కూడా ఎవ్రీడే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వాళ్ళకి ఇంటికి వెళ్లే ముందు వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ ABC అనే రెపాజిటరీ చెక్ ఇన్ చేసి ఇంటికి వెళ్తారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు 50 డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మర్జ్ అయ్యి ఉంటుంది. దాన్ని యాక్సెస్ చేస్తే మనకి abc.com అనేది అప్పటి వరకు ఏం బిల్డ్ చేశారు ఆ ఫీచర్స్ వస్తాయి. యూ అండర్స్టూడ్ దిస్? యప్. హలో. Yes, sir. Okay. So now it's our responsibility to create a Git server, to install and set up Git server and create multiple repositories, each repository for each team, and later give permissions to the developers belongs to a particular project. Then that's it. Our work is done. Then developers will start accessing the repository. So ఎవరి ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ రెపాజిటరీ వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకొని డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ఎవ్రీడే వాళ్ళు రాసినటువంటి కోడ్ ఇక్కడికే చెక్ ఇన్ చెక్అవుట్ చేస్తారు. నౌ ఈ టెర్మినాలజీ మీరు గుర్తుంచుకోండి. అనదర్ 2 new terminology.
check-in, check-out. Check-in means upload the code, or save the code in repository. Checkout means download the code from repository to local machine. Repository to, why we have to download, you try to understand. Every day they do check-in and check-out. Check-in means whatever the piece of code they have written, they will go to check-in. Next day morning when they came to office, every developer, they have to check out. They have to check out the code. Check out the code. Checkout means download the code from, download the code from repository to particular local machine. ఈ డౌన్లోడ్ రిపాజిటరీ నుండి లోకల్ మెషిన్కి తెచ్చుకోవడానికి చెక్అవుట్ అంటారు. లోకల్ మెషిన్ నుండి రిపాజిటరీలోకి స్టోర్ చేయడాన్ని చెక్-ఇన్ అంటారు. వై దే హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ ఎందుకు చేసుకోవాలంటే, లెట్స్ సే ఎస్టర్డే వాళ్ళు ఏదైతే కోడ్ రాశారో ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ మర్జ్ చేయాలి. వాళ్ళు ఇండివిజువల్ కోడ్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇక్కడ మర్జ్ చేశారు, చెక్-ఇన్ చేశారు, ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చినప్పుడు దే హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, వీళ్ళందరూ కోడ్ ఇక్కడ ఏదైతే మర్జ్ అయినా ఎంటైర్ కోడ్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ దే విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద న్యూ కోడ్. దట్ మేక్స్ సెన్స్ బికాస్ all the 50 modules belongs to abc.com only. A abc.com complete code merge ayi, then it will work as a single solution. And every day they have to check out. వీళ్ళందరూ రాసినటువంటి కోడ్ చెక్అవుట్ చేసుకుంటే అప్పటి వరకు ఏమేం ఫీచర్స్ బిల్డ్ చేశారు ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కానీ 50 డెవలపర్స్ ఆ రోజు వరకు ఏదైతే అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ రాశారో, ఏ ఫీచర్స్ అయితే బిల్డ్ చేశారో అదంతా కూడా మర్జ్ అయ్యి ది ఎంటైర్ కోడ్ విల్ డౌన్లోడ్ హియర్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ డెవలపర్ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆ రోజు కోడ్, దట్ డే కోడ్ హీ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్. అగైన్ వాట్ ఎవర్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కోడ్ వాడు రాశాడో దాన్ని చెక్-ఇన్ చేస్తాడు. అగైన్ లైక్ వైజ్ ఆల్ ద డెవలపర్స్ విల్ డూ. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ అగైన్ చెక్అవుట్ ద న్యూ కోడ్. Whenever they check out, will they get only the developer's code or will they get entire code? Entire code వస్తుంది. ఎప్పుడైతే చెక్అవుట్ చేసుకున్నారో, ఇక్కడ మర్జ్ అయిపోయిందిగా, నెక్స్ట్ డే ఎప్పుడైతే చెక్అవుట్ చేసుకున్నప్పుడు వీడి కోడే కాదు, ఇక్కడ వీళ్ళందరూ చెక్-ఇన్ చేశారు, ఇక్కడ మర్జ్ అయి ఉంది కాబట్టి అప్పటి వరకు ఏదైతే మర్జ్ అయి ఉందో దట్ ఎంటైర్ కోడ్ విల్ బి డౌన్లోడెడ్. అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ హీ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ న్యూ కోడ్. డస్ ఇట్ మేక్ సెన్స్? Yes. Hello. Yes, sir. Yeah. It is required, right? అంటే ప్రతిరోజు కూడా ఓవరాల్గా ఈ abc.com అనే అప్లికేషన్ కోడ్ ఏదైతే రాసామో దానిపైన న్యూ కోడ్ రాయాలి. బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంటిగ్రేటెడ్ యాజ్ సింగిల్ సొల్యూషన్. అది abc.com అనే సింగిల్ సొల్యూషన్ పనిచేయాలంటే ఎవ్రీడే దే హ్యావ్ టు check out the entire repository to their local laptop. On top of that only they have to start writing new code related to their module. And while checking, వాడు నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ ఆ రోజు చెక్-ఇన్ చేసేటప్పుడు వాడి మాడ్యూల్కి సంబంధించిన కోడ్ ఏదైతే రాశాడో అది మాత్రం చెక్-ఇన్ చేస్తాడు. Then again everything will be merged here. The next day morning they will download the entire code. On top of that they will start writing new code. You understood? This is how it goes on development. You understood? Yeah. Yes, sir. Now the question is, Anna, why we have to learn DevOps? I am a DevOps engineer. Why I have to learn DevOps? Why I have to learn Git? There are two reasons. As we are the owners for this Git server, we are going to set up, create repositories and grant permissions for respective teams. We are owning this server, as it's our responsibility to install and set up and maintain this Git server. We are the administrators for the Git server. That is one reason why you have to learn Git. Tomorrow when you join any company, they ask you to set up a Git server for development team. And they will ask you to maintain this Git server as an admin. Maintaining means you have to create respective repositories, grant the permissions, etc. We are the owners for this Git server. That is one reason why you have to learn the Git. Another reason is
We also started writing some lines of code like Ansible playbooks, etc., which is automation. That is also code. That is also automation. And we also have to store our code somewhere. మీరు రాసి యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్స్ రోల్స్ ఏవైతే డెవలప్ చేస్తారో అవన్నీ మీరు రాసి మీ ల్యాప్టాప్స్ లో పెట్టుకోకూడదు. End of the day, you have to follow the same procedure. It means now onwards, there will be another repository created for DevOps team as well. Let's say this is the repository created for DevOps. This is the repository created for DevOps. And once this repository created, now all the DevOps developers, whenever you write any piece of code, we also have to check in our code here only. We should in Git server only. We should not keep somewhere else. Whatever automation work we do using Ansible, Puppet, Jenkins, or Docker going forward, మనం కూడా డెవలపర్సే. మనం రాసేది కూడా అది జావా లాంటి కోడ్ కాకపోయినా మనం రాసే లైన్స్, దోస్ ఆర్ ఆల్సో లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. వీఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎస్ ఎ డెవలపర్స్. సో వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ ఆఫ్ automation code we write, we also have to check in Git repository only. Let's say there are group of DevOps engineers. There are 10 DevOps engineers. They are working on different requirements. One DevOps engineer, they are writing code in Ansible. Another DevOps engineer, they are writing in Jenkins pipelines. Another DevOps engineer, they are working some other requirement. So whenever you are working on different requirements, all your code, all your DevOps code also should go here only. That is another reason why you have to learn Git. How Java developers are using Git for check-in, check-out. In the similar way, we are also going to use Git to store our code and check out our code every day. You understood? These are the two reasons why you have to learn Git. Clear? Yep. Hello. Are you sleeping? No, sir. Is it clear? Pavitra, Yes, are sir. you there? Sunil, Pavitra, Saundarya. వింటున్నారా నిద్రపోతున్నారా? వింటున్నాం సార్. Okay. Simple theory, and we're going to see practically, you'll understand better. Okay. So next, we'll come back and see how to install and set up Git, then how to create repositories, how to grant permissions to different developers, and how to work with Git. We're going to see. Before that, I want to touch up a small concept, right? So ultimately, during this course, you are going to do one project or project చేయబోతున్నారు. Now I'll explain that project, try to understand. Yeah. The project which we are going to work upon is the time to discuss at a very high level. Please understand. Yes. So with this understanding, so what will happen is, let me copy this first. This is your project. సో ఇప్పటి నుండి దీన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తే కానీ మీకు కంప్లీట్గా అర్థం కాదు. థియరిటికలీ లెట్ us try to understand. Okay.
So now, very important, please focus. Now let's say left hand side part you understood. Just now we discussed theoretically. It means left hand side what we have, there is a Git. There is a Git server. And all the developers every day, whatever they code writing, check in, check out is జరుగుతూ ఉంటాయి. So end of the day, whatever the project, వాడు ఏ ప్రాజెక్ట్ పైన అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో లెటర్స్ abc.com, ఆ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ కోడ్ అంతా ఎక్కడ ఉండబోతుంది? ఇన్ ఏబిసి రిపోజిటరీ. లెట్స్ సే ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 1 year. లెట్స్ సే ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ ఈజ్ 1 year. సో 1 year పాటు ఈ డెవలపర్స్ అందరూ వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళు వర్క్ చేసి చెక్ ఇన్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కూడా at the end of the 1 year, complete code belongs to ABC project will reside here. Anyone can find the project code here. Now, whatever the code that is there in ABC repository, is it a source code or compiled code or some other code? ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదైతే చెక్ ఇన్ చేస్తున్నారో ఈ ఫైల్స్ అన్ని ఏమండి? సోర్స్ కోడ్. అవునా? యు అండర్స్టూడ్? దాన్ని ఏమంటాం? సోర్స్ కోడ్ అంటారు. సోర్స్ కోడ్ అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒరిజినల్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో, మీరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ యాన్సిబుల్ ఇప్పటి వరకు మీరు ప్లే బుక్స్ రాశారుగా, ఆ ఒరిజినల్ కోడ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా దాన్ని సోర్స్ కోడ్ అంటాం మనం. దట్ ఈస్ ద ఒరిజినల్ కోడ్. సో ఆల్ ద సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ విల్ రిసైడ్ ఇన్ ది రిపోజిటరీ. సోర్స్ కోడ్ కాకుండా వేరే ఫైల్స్ కూడా ఉంటాయి, తర్వాత మాట్లాడదాం. అంటే ఫైల్స్ ని కంపైల్ చేసినప్పుడు కంపైల్డ్ కోడ్ వస్తుంది, ఎగ్జిక్యూటబుల్ కోడ్. ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసావా? What is compiled code? What is executable code? Okay. So, but still remember the original code and .java files. Original ga we'll name let us say file1.java. Next another file2.java. So the source code enter. File1, all the .java files, whatever they write initially, original code, it is a source code. That source code is actually they are checking in that ఇక్కడ గిట్ రిపాజిటరీలో చెక్ ఇన్ చేసే కోడ్ ఏమో ఒకసారి చెప్పండి. సోర్స్ కోడ్. వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ దే ఆర్ చెకింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ డే, ఇట్ ఈస్ ఎ సోర్స్ కోడ్. ఇట్ మీన్స్ all .java files will here. All .java files will reside here. You understood this? Yep. Hence, whatever is there here, it is a source code. Now, ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన కంప్లీట్ సోర్స్ కోడ్ ఆఫ్టర్ 1 year ఈ రిపోజిటరీలో ఉంటుంది. అంటే వాడు అప్పటి వరకు ఏవైతే .java ఫైల్స్ రాశారో ఆ జావా ఫైల్ సోర్స్ కోడ్ అంతా కూడా ఈ రిపోజిటరీలో ఉంటుంది ఆఫ్టర్ 1 year. ఇట్ మీన్స్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ప్రాజెక్ట్ ఈస్ డన్. ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ ఉంది. You understood? Now, someone has to take this code and compile. Now, let me talk. Did I explain here? Okay. At a very high level, we will understand here. Later, we will see. Yeah, try to understand. సోర్స్ కోడ్ ఉంటుంది. సోర్స్ కోడ్ ని కంపైల్ చేస్తారు. యూజువల్ ఏం చేస్తారండి? జస్ట్ రిమెంబర్ వాట్ ఈస్ కంపైలేషన్, కంపైల్ చేయంగా ఏమొస్తుంది తర్వాత మాట్లాడదాం. సో someone will take this source code and they compile చేస్తే let's say ఇక్కడ 5000, let's assume as part of 5000 files ఉన్నాయి, 5k files. You assume టోటల్ సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయండి? 1 year పాటు వర్క్ చేసిన తర్వాత ఈ 50 డెవలపర్స్ కూడా 5000 ఫైల్స్ .java ఫైల్స్ రాశారు అనుకుందాం. టోటల్ ఫైల్స్ 5000 ఫైల్స్. ఇట్ మీన్స్ 5000 సోర్స్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్, .java ఫైల్స్ ఆర్ దేర్. ఈ 5000 సోర్స్ ఫైల్స్ ని కంపైల్ చేస్తారు. కంపైల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అనదర్ ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్స్ అంటారు వాటిని. సో దాని ఎక్స్టెన్షన్ చేంజ్ అవుద్ది. ఇవన్నీ .java ఫైల్స్, రైట్? ఇవన్నీ .java. వాట్ I write here.
సో వాట్ ఎవర్ సోర్స్ కోడ్ ఈస్ దేర్, ఈ సోర్స్ కోడ్ సంబంధించిన ఫైల్స్ ఏమండి .java ఫైల్స్. ఓకే, ఆల్ దీస్ ఫైల్స్ ఆర్ .java ఫైల్స్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా .java ఫైల్స్. ఓకే, ఈ 5000 ఫైల్స్ ని నెక్స్ట్ ఏం చేస్తారు, కంపైల్ చేస్తారు. కంపైల్ చేశారనుకోండి, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ అయింది. అంటే మిషన్కి ఏదైతే అండర్స్టాండ్ అవుద్దో, మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో రాసినటువంటి కోడ్ మనకు అర్థం కావడం కోసం, బట్ మిషన్కి అర్థం కావాలంటే, కంప్యూటర్కి అర్థం కావాలంటే ఈ 5000 ఫైల్స్ని కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేస్తే ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోడ్, బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయ్యింది. సో బైట్ కోడ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఫైల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఫైల్స్ పేరు ఏముంటాయండి, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. అంటే ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్ చేంజ్ అవుద్ది, .java ఫైల్ కాస్త .java ఫైల్ అవుద్ది. ఇప్పుడు 5000 .java ఫైల్స్ కంపైల్ చేస్తే హౌ మెనీ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ విల్ జనరేట్, 5K రఫ్లీ. అంటే ఇంకా ఎక్కువే ఉంటాయి, బట్ లెట్స్ అజ్యూమ్ రఫ్లీ there are 5K dot class files. What is compilation, what is dot class file, we'll understand later. But timing, remember, ఈ సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి 5000 ఫైల్స్ తీసుకుని కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేస్తే ఈ .java ఫైల్స్ కాస్త వేరే ఫైల్స్ లోకి కన్వర్ట్ అవుతాయి. ఆ కన్వర్ట్ అయిన ఫైల్స్ ఎక్స్టెన్షన్ ఏముంటుంది, డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఉంటుంది. f1.java, లెట్స్ f1.java కంపైల్ చేశారు మీరు. f2.java కంపైల్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, f2.class ఫైల్ వస్తుంది. రెండు ఫైల్సే, కాకపోతే దీని ఎక్స్టెన్షన్ .java ఉంది, దీని ఎక్స్టెన్షన్ .class ఉంటుంది. యూ అండర్స్టూడ్? బట్ ఆ సోర్స్ కోడ్ కంపల్సరీగా కంపైల్ చేయాలి. కంపైల్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, దిస్ ఈస్ ద కోడ్ విచ్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ కోడ్ విల్ బీ ఇన్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు మనం యాన్సిబుల్లో రాసాం, దేనిలో ఉంది మనకు అర్థమవుతుంది కదా, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ప్లెయిన్ ఇంగ్లీష్. It will be in plain English. That is whatever code, the original source code అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ అండర్స్టాండ్. You understood? Human beings will understand. Whatever the code we write, source code, .java extension ఏదైతే ఉందో, ఈ source code every human being will understand because this is some kind of English language. But once we compile this code, what do we get? We get a .class file. .class file, if you open and see, you will not understand anything because it is a byte code. ఒకవేళ కంపైల్ చేయంగా వచ్చిన కోడ్ ఏదైతే ఉందో, ఇది మనం ఓపెన్ చేసి అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలని ట్రై చేస్తే, యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ బికాస్ దిస్ ఈజ్ బైట్ కోడ్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ సమ్ ఇంటర్మీడియట్ కోడ్. అంటే ఇది ఏదో హెక్సాడెసిమల్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ రకరకాలుగా ఉంటుంది, అది మనకి అర్థం కాదు. యూ అండర్స్టూడ్? లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్, ఐ విల్ షో యూ దట్. Maybe I'll show you. I think I kept somewhere those files. Don't worry, we're going to discuss once again. I want to show you how a class file looks like. Class file is a byte code, but byte code with some special characters. You won't understand. What I'm saying is, the source code మనం రాస్తున్నాం కాబట్టి అది మనకు అర్థం అవుతుంది. లైక్ యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ రాశారు, దట్స్ వాట్ సోర్స్ కోడ్. బట్ అదే యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ని మీరు కంపైల్ చేశారనుకోండి, ఇంకొక ఇంటర్మీడియట్ ఫైల్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా, ది ఫైల్ నేమ్ ఇస్ .class file.
And if someone try to open this code, they won't understand anything because this will be in byte code. Byte code ante some special characters తో ఉంటుంది. Special characters ante something like this, you see. So బైనరీ లాంగ్వేజ్ yeah, binary language, right? Not binary language, some special characters. Okay, సో ఇట్లా ఎలా పడితే అలా ఉంటుంది, అవునా? మీ రాసిన ప్లే బుక్ కూడా కన్వర్షన్ చేస్తే సమ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ చేసినప్పుడు సిపియు మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు బైనరీ లాంగ్వేజ్, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, బట్ ఫస్ట్ దేనిలో ఉంటుందంటే ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్షన్ అయింది, జీరోస్ అండ్ వన్స్ లోకి, which the computer will understand finally. కంప్యూటర్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతాయి. మనం రాసినటువంటి ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ కానీ లేదా ఈ బైట్ కోడ్ కానీ దానికి అర్థం కాదు. సో ఇక్కడ 3 స్టేజెస్ ఉంటాయి. సోర్స్ కోడ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ వచ్చేసి మన ఇంటర్మీడియట్ ఒక బైట్ కోడ్లో కన్వర్షన్ అయింది. అగైన్ వైల్ యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగేటప్పుడు ఈ బైట్ కోడ్ అంతా కూడా బైనరీ కోడ్లో కన్వర్షన్ అయింది. బైనరీస్ అంటే జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో యువర్ కంప్యూటర్ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్, నథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, సో అదేం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ సోర్స్ కోడ్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ సే మీరు ఒక కోడ్ రాశారు, జావాలో కోడ్ రాశారు. లెట్స్ సే క్లాస్ K1, లెట్స్ సే సమ్ కోడ్ రాశారు. సో యాడ్ ఫంక్షన్ int a comma int b, right? You have written some code this way, c equals to a plus b, right? A plus b, let's say return c something. ఇది జావా కోడ్ అనుకోండి, ఏ స్మాల్ యాడ్ ఫంక్షన్ రాశాను. ఈ జావా కోడ్ ఎలా ఉంటుందండి, ఇంగ్లీష్లో మనకు అర్థమవుతుందిగా, వీ కెన్ రీడ్ ఇట్, క్లాస్ K1 ఎక్సెట్రా రీడ్ ఇట్. బట్ ఇదే కోడ్ దీని సోర్స్ కోడ్ అంట. సోర్స్ కోడ్, లెట్స్ సే సోర్స్ కోడ్ ఇన్ జావా. ఓకే, సో ఈ ఫైల్ వచ్చేసి లెట్స్ సే f1.java. ఇట్స్ ఆఫ్టర్ కంపైలేషన్ we get one intermediate file. That file name is same f1 dot class file you will get. So let's say dot class file looks something like this, right? Dot class file looks something like this. So which is a byte code, you understood? Byte code. So next again computer will convert. Computer అంటే ఇదంతా ఈ నాలెడ్జ్ మీకు డీటెయిల్గా అవసరం లేదు, మీ ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం చెప్తున్నా. సో కంప్యూటర్ అగైన్ కన్వర్ట్స్ above byte code or intermediate code into binary language. So always binary language means only zeros and ones. Zeros and ones. That's it. Okay. ఎలా ఉంటుంది అన్న అంటే it might be, it looks like something like this. Right. Looks like. So let's say ఇక్కడ కొన్ని కరస్పాండింగ్ టు ఎవ్రీ ఇన్స్ట్రక్షన్, ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫస్ట్ లైన్ ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి సంబంధించింది ఇది. సెకండ్ లైన్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ దట్, సెకండ్ లైన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ రిలేటెడ్, దిస్ ఈస్ ద లైన్. థర్డ్ లైన్, దిస్ ఇస్ ద లైన్. ఫోర్త్ లైన్ corresponding to this line in binary, let us say this is the line. Corresponding to this line, let us say in binary, this is the line. So this developer will write. The source code అనేది డెవలపర్స్ రాస్తాం మనం. రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ కంపైల్ చేస్తాం. కంపైల్ చేయగా మనకి ఏమొస్తుంది, ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ వస్తుంది. ఈ కోడ్ ని అగైన్ కంప్యూటర్ విల్ ఇంటర్నల్లీ ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ బైనరీ కోడ్. అండ్ ఫైనల్లీ దిస్ ఈస్ ద కోడ్ యాక్చువల్లీ యువర్ సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేసేది. దిస్ ఈస్ ద కోడ్. సిపియు విల్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ అండ్ వన్స్. So corresponding to every instruction here, it knows how to convert into binary language. It knows. So finally, your computer will understand only zeros and ones. This is what the mechanism is. Now we are not going to bother about this. ఇది ఎలాగో కన్వర్షన్, దీని గురించి too much ఆలోచించొద్దు. Here try to think only what is source code, what is byte code. So ప్రతి ఫైల్ కూడా సోర్స్ కోడ్ కంపైల్ చేయంగా ఏమొస్తుందండి, బైట్ కోడ్ వస్తుంది. You understood? Let me copy this for your reference. That's extra information.
Just I copied for your information. Don't worry too much about it. 2 points అలా గుర్తుంచుకోండి. It might be useful to you. Okay. So now you tell me, మనం రాసేటువంటి కోడ్ ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా సరే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డెవలపర్స్ రాసే కోడ్ ఏమంటారు? ఎవ్రీవన్, వాట్ డు వి కాల్? What do we call? Source code. Source code. Yeah. So source code. Like f1.java or web server.yaml file. You can say web server.yml file. Whatever you have written, the original code, usually we call it as a source code. Very good. Source code. Let's say source code I'm highlighting in blue color. All right. Next, after compilation. అన్న మరి యాన్సిబుల్ కోడ్ కంపైల్ చేయలేదుగా, మనం డైరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసామంటే యాన్సిబుల్ కంపైలేషన్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్స్ ఆటోమేటికల్లీ. అంటే మనం సోర్స్ యాక్చువల్లీ 2 స్టేజెస్ కంపల్సరీగా ఉంటాయి. దేర్ విల్ బి 2 స్టేజెస్ కంపల్సరీ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ అదర్ లాంగ్వేజెస్. జావా, పైథాన్లో అయితే కంపల్సరీగా సోర్స్ కోడ్ రాసి నెక్స్ట్ కంపైల్ చేస్తేనే ఈ కంపైల్డ్ కోడ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ వేరేజ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాన్సిబుల్ మనం ఈ 2 స్టేజెస్ చేయలేం, ఒకటే చేసాం, డైరెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. Because in Ansible, compilation will automatically happen at the background. You understood? మనం స్పెసిఫిక్గా చేయడం అవసరం. Clear, guys? Yeah. But remember that any source code, ఏ లాంగ్వేజ్ లో రాసినా, ప్రతి మనం చేసినా లేదా సిస్టమ్ చేసినా కంపల్సరీగా సోర్స్ కోడ్ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కంపైల్ అవుద్ది, ఒక ఇంటర్మీడియట్ కోడ్ జనరేట్ అవుద్ది. నెక్స్ట్ అగైన్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఇట్ విల్ ఆల్సో జనరేట్ సమ్ బైనరీ కోడ్. తర్వాత బైనరీ కోడ్ కింద అది కన్వర్షన్ చేసుకుంటే మనం చేయవలసిన. బట్ ఈ 2 స్టెప్స్ మనం చేయాలి. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా, దీస్ 2 వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద సోర్స్ కోడ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు కంపైల్. వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. It is required. You understood till here? Everyone? Yes, sir. Very good. So now coming back here, there are 5,000 source code files. ఒక ఏబిసి అనే ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన 5,000 సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఈ 5K సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ కంపైల్ చేయంగా ఏమొస్తాయి మనకి? 5K డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ వస్తాయి. వై వీ హ్యావ్ టు జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్? దేర్ ఆర్ 2 రీజన్స్. డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఎందుకు జనరేట్ చేయాలండి? లెట్స్ సే సోర్స్ ఈ ఏబిసి రిపాజిటరీలో సోర్స్ కోడ్ ఉన్న కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. వన్స్ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, లెట్స్ సే ఈ ప్రాజెక్ట్ మీరు కస్టమర్కి ఇవ్వాలి, లేకపోతే టెస్టింగ్ టీమ్స్కి ఇవ్వాలి, లేకపోతే ఎండ్ యూజర్స్కి ఎవరికైనా సెల్ చేయాలి, కస్టమర్స్కి సెల్ చేయాలి. మనం in order to sell this project to anybody else, customers, is it a good idea to sell this source code directly? No, because source code directly వాడికి ఇచ్చేసామనుకో ఇంకా మన ప్రాజెక్ట్ ఏమో వాడికి వెళ్ళిపోయింది. వాడు అదే ప్రాజెక్ట్ వాడు బిజినెస్ చేసుకుంటాడు. అర్థమైందా? సో వీ షుడ్ నాట్ గివ్, నో కంపెనీ విల్ గివ్ సోర్స్ కోడ్ డైరెక్ట్లీ టు ది కస్టమర్. రేదర్ వాట్ డూ దే డూ? దే విల్ కంపైల్, దే విల్ జనరేట్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అండ్ దే విల్ ప్యాకేజ్ దిస్. ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ని మనం ఇస్తాం కస్టమర్కి. ఎందుకోసం? వాడికి డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ చూస్తే ఏం అర్థం కాదు. వాడికి ఏం అర్థం అవుతుంది? మనం ఈ కోడ్ ఇచ్చామనుకో ప్రాబ్లం, మన ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చేసినట్టే. వాడు బిజినెస్ చేస్తుంటాడు, వేరే వాళ్ళకే సెల్ చేస్తుంటాడు. సో వీ వోంట్ బి గివింగ్ దిస్ సోర్స్ కోడ్. రేదర్ దీన్ని కంపైల్ చేయంగా దీన్ని మాస్క్ చేసాం. మాస్క్ అంటే అసలు సోర్స్ కోడ్ కనిపించదు, అసలు సోర్స్ కోడ్ మాస్క్ చేసాం. ఏదో సమ్ ఎన్కోడ్ చేసాము. ఎన్కోడ్ చేసినప్పుడు we get something like bytecode. We will give this 5 class files. ఈ క్లాస్ ఫైల్స్ ని వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. In order to protect your code, in order to mask your code, no company will give source code. We will compile it, thereby whatever dot class files will get, these dot class files will give it to the customer as a project. It is required or not required? Required. Yeah, understood? Yes, required. So we will, that is another reason why we have to generate dot class files. And once we generate, let's say 5, yeah,
once we generate 5,000 dot class files, in order to give to the customer, is it a good idea to give 5,000 dot class files directly to him? Not a good idea again. So what do we do? ఈ 5,000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అని కూడా కంప్రెస్ చేసి ఒక సింగిల్ ఫైల్ కింద ఒక సింగిల్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ ఫైల్ కింద తయారు చేసి వాడికి ఇవ్వాలి. అదే మీ సెటప్ ఫైల్. మీ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నప్పుడు సెటప్ ఫైల్ అని వస్తుంది కదా, దాన్ని డబుల్ క్లిక్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఆ సెటప్ ఫైల్ ఏముంటాయంటే ఈ 5,000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ బండిల్ అయ్యి కంప్రెస్ అయ్యి ఉంటాయి. అది సెటప్ ఫైల్ చూస్తానికి ఒక ఫైలే, బట్ ఇన్సైడ్ దట్ సెటప్ ఫైల్ ఆల్ దీస్ డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ విల్ బి దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ అండర్స్టూడ్? ఇప్పుడు కస్టమర్కి ఇచ్చేటప్పుడు 5,000 ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 5,000 ఫైల్స్ మెయిల్లో పంపించి నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేసుకోపో అంటే వాడికి ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలరా 5,000 ఫైల్స్ని? ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అందుకోసం మనం ఏం చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ ఎ గుడ్, ఈవెన్ ఇన్ డైలీ లైఫ్ మీరు ఒక 500 ఫొటోస్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి. 500 ఫొటోస్ మీరు అటాచ్ చేసుకుంటూ పంపిస్తారా, ఆ 500 ఫొటోస్ని జిప్ చేసి పంపిస్తారా ఒక ఫైల్ కింద? విచ్ ఈజ్ ఈజీ వే? క్విక్లీ అమర్, ఆర్ యు దేర్? విచ్ ఈజ్ ఈజీ మెథడ్? 500 ఫొటోస్ మీరు 20 ఫ్రెండ్స్కి పంపించాలి, 20 మంది. 500 ఫైల్స్ మెయిల్లో సపరేట్ ఒక్కొక్క ఫైల్ అటాచ్ చేసి పంపిస్తారా? ఈజ్ దట్ ఏ గుడ్ ఐడియా? ఆర్ ఆ 500 ఫైల్స్ని కూడా జిప్ చేసి ఒకే ఫైల్ని 20 మెంబర్స్ పంపించడం ఈజీనా? విచ్ వన్ ఈజ్ ఈజీ? అటాచ్ చేసి పంపించడం సార్. ఏది అటాచ్ చేసి పంపించడం ఈజీ. జిప్ చేయకుండానా? 500 ఫైల్స్ 500 ఫైల్స్ 500 మెంబర్స్కి అంటే 500 టైమ్స్ మీరు అటాచ్ చేయాలి. అది ఈజీనా? లేదా 500 ఫైల్స్ జిప్ చేసి ఒకే ఫైల్ ఒకసారి అటాచ్ చేస్తాం అంతేగా? అంతే సార్. విచ్ ఈస్ బెటర్? సో జిప్ చేసి పంపించడం ఈజీ, అవునా? బికాస్ 20 మెంబర్స్కి 20 into 500 టైమ్స్ నేను సపరేట్ అన్ని అటాచ్ చేయవసరం. ఆ 500 ఫైల్ జిప్ చేస్తాము, జిప్ చేసి ఒక్క ఫైల్ 20 టైమ్స్ అటాచ్ చేస్తాం, అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈజీ. దట్స్ వై వీ యూస్ టు గో ఫర్ జిప్ ఎందుకు చేస్తామంటే ఫైల్స్, దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో ఆల్వేస్ అనదర్ అడ్వాంటేజ్ ఈస్ జిప్ చేయడం వల్ల కంప్రెస్ అవుతుంది. అంటే ఆ ఫైల్ సైజు, టోటల్ ఫైల్ సైజు 1 GB ఉంటే కంప్రెస్ చేస్తే మేబీ 500 GBకి వస్తుంది. అంటే జిప్ చేసినప్పుడు కంప్రెస్ అవుతుంది, సైజ్ ఆఫ్ ద ఓవరాల్ ఫైల్ సైజ్ తగ్గుద్ది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు షేర్ దట్ ఫైల్ టు ఎనీబడి, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. క్లియర్? ఇన్ ద సేమ్ వే ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కూడా ఇప్పుడు 5,000 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 5,000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ డైరెక్ట్గా కస్టమర్కి ఇవ్వడం మంచిదా, ఆర్ ఈ 5,000 ఫైల్స్ కూడా జిప్ చేసి ఒక ఫైల్ ఫార్మాట్ కింద వాడికి ఇవ్వడం మంచిదా? విచ్ ఈస్ కరెక్ట్? అపర్ణ, అది దేర్? అవునా? కామన్ సెన్స్, రైట్? కామన్ సెన్స్. 5,000 ఫైల్స్ నేను మా వాడికి మెయిల్లో పంపిస్తే వాడు ఏ ఫైల్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకో వాడికి ఏం తెలుసు? మన కస్టమర్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదు, వాడికి ఇంకా అడ్వాంటేజ్ క్రియేట్ చేయాలి కానీ వాడికి ఇంకా కాంప్లెక్స్ చేయకూడదు మనం. అందుకోసం ఈ 5,000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అయిన తర్వాత మనం ఒక జిప్ ఫార్మాట్ ఒక సింగిల్ ఫైల్ కింద తయారు చేయాలి. 5,000 అవ్వచ్చు, 10,000 అవ్వచ్చు, ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా కంప్రెస్ చేసి ఒక సింగిల్ జిప్ ఫార్మాట్ కింద ప్రిపేర్ చేసి కస్టమర్కి ఇవ్వాలి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జావా అన్న రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ 5,000, ఒకసారి వినండి. ఫైనల్ 5 minutes ఐ విల్ గోయింగ్ టు వైండ్ అప్. డన్. సో లెట్స్ సే యూజువల్లీ నార్మల్ ఫైల్స్ అయితే లెట్ us say 5K ఫైల్, మనం we usually create a zip file, zip file. zip అనేది ఒక సింగిల్ ఫైల్ అండి. సో ఇన్సైడ్ దిస్ లెట్స్ సే we usually created normal files. Let's say you have 5K files. ఈ 5,000 ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో we usually create not 5,000 నార్మల్ ఫైల్స్ అంటే మనకి ఇన్ని ఉండవు కాబట్టి లెట్స్ ఒక 200 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. 200 ఫైల్స్ జిప్ ఫార్మాట్లో పెడితే మన అందరికి తెలిసివి లైక్ ఫొటోస్ ఇట్లాంటివి. బట్ కమింగ్ టు జావా సపోర్ట్స్ అన్న జావాలో రాసినటువంటి 5K ఫైల్స్ ఉన్నాయిగా, 5K డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్, ఇవన్నిటిని కూడా మనం రెగ్యులర్గా చేసే జిప్ ఫైల్ కింద చేయొచ్చా అంటే నో, రైట్? నార్మల్ జిప్ ఈజ్ నాట్ వర్కౌట్ హియర్. ఇది కూడా జిప్ ఫార్మాటే, బట్ కమింగ్ టు జావా ఆర్ పైథాన్ కోడింగ్ ఈ ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని మనం జిప్ ఫైల్స్ కింద చేయము. Java is having dot class files, right? Java has its own compressed
formats like zip. జావాలో ఫైల్స్ జిప్ చేయడానికి, కంప్రెస్ చేయడానికి జావా వాళ్ళకి ఓన్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. ఎనీ వన్ ఏదో ఒక ఫార్మాట్లోనే మనం జిప్ చేయాలి. అవేంటంటే .jar ఫార్మాట్, .var ఫార్మాట్, .ear ఫార్మాట్. ఈ 3 ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి, రైట్? ఈ 3 ఫార్మాట్స్లో ఏదో ఒక ఫార్మాట్ మనం చూస్ చేసుకొని చేయాలి. 90% ఆఫ్ ద టైమ్ విల్ గో ఫర్ var ఫైల్స్. యూ అండర్స్టూడ్? వాట్ ఈస్ దట్? యూ రిమెంబర్? There are 3 formats supported by Java. Just like zip, ఈ 5000 ఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనం .var ఫైల్ కింద కన్వర్షన్ చేయాలి. అంటే .var ఫైల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ లైక్ .zip. ఒక సింగిల్ ఫైల్, అంటే ఇప్పుడు ఏబీసీ ఉంది. వన్స్ ఐ క్రియేట్ var ఫైల్, abc.var విల్ గెట్ abc.var ఫైల్. యూ అండర్స్టూడ్ గైస్? అర్థమైందా ఇది? ఇప్పుడు abc.var ఫైల్ ఏముంటాయి? 5k డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. Clear? There is a procedure how to create var file. Don't worry about that, right? But developers knows that. Developers ఆ ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యి పైన మనకు వచ్చినటువంటి కంపైల్ చేయగా జనరేట్ అయినటువంటి 5k డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్ ని ఏబీసీ డాట్ అంటే ఒక var ఫైల్ కింద క్రియేట్ చేస్తారు. సింగిల్ var ఫైల్. లెట్స్ ఫైల్ నేమ్ ఈజ్ abc.var ఫైల్. If you bisect, if you open this file and see, దాని లోపల 5000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. ఈజ్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? Yes, sir. Very good. So that is what I'm telling here, referring to this diagram. Once after source code 5000 files, compile చేయంగా 5000 డాట్ క్లాస్ ఫైల్స్. Now all these 5000 dot class files putting together will create one var file. This is the procedure, remember. And this var file is the one which we will give to anybody else. This var file is the final project which is ready to deploy. So hence after the development, ఇప్పుడు డెవలపర్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు డెవాప్స్ టీంకి ఏ ఫైల్ ఇస్తారు? వాళ్ళు abc.var ఫైల్ ఇస్తారు. డిప్లాయ్మెంట్ చేసేది మనమే. ఇప్పుడు మనకు కూడా ఈ 5k సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఎవరో, మనకి ఈ 5k సోర్స్ కోడ్ ఫైల్స్ ఎవరో అది ప్రాజెక్ట్. సో ఎవరు మన డెవాప్స్ టీమ్ అవ్వచ్చు, కస్టమర్స్ అవ్వచ్చు, ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు abc.var ఫైల్ ఇస్తారు. సో మనము ఈ ఫైల్ తీసుకొని వీ హ్యావ్ టు టేక్ దిస్ ఫైల్, వీ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ ఇన్ వెబ్ సర్వర్. రియల్ టైమ్ వెబ్ సర్వర్స్ లో ఈ ఫైల్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తాం. దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్, దిస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ ఫైనల్ అప్లికేషన్. యూ గాట్ ఇట్? నౌ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ, as a DevOps engineer, someone asks you, boss, can you please deploy ABC application in so and so server? అప్పుడు మీరేం అడగాలి? డెఫినెట్లీ ఐ విల్ డిప్లాయ్, ప్లీజ్ గివ్ మీ ద ABC var ఫైల్. అదే మీరు అడగాల్సింది. యు అండర్స్టూడ్? హలో? Yes, sir. So now we will take this abc.var file and we will deploy in n number of server, just like how you did HTTPD వెబ్ సర్వర్లో మీరు index.html అనే index.html ఈజ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ ఏం చేశారు మీరు? HTTPD వెబ్ సర్వర్ తీసుకొని దాని లోపల index.html అనే ప్రాజెక్ట్ డిప్లాయ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నారు? HTTPD వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని లోపల ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ index.html యూ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ abc.var ఫైల్. యూ అండర్స్టూడ్ నౌ? ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ప్రాజెక్ట్ నౌ? abc.var ఫైల్. Everyone, hello, what is our project now? ఇప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్ అంతా ఎక్కడ ఉందండి? abc.var ఫైల్. var file లో ఉంది. ఓకే, now our file name is abc.var file. abc.var file. I'll write here abc.var file. This is the file which you have to deploy finally. This is the file which you have to deploy onto n number of servers finally. Yeah? సింపుల్ అయిపోయింది. ఇది మీరు చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దాని లోపల శాంపుల్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడం మీకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ ద శాంపుల్ అప్లికేషన్? index.html. Now going forward, in place of index.html,
మీ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ తీసుకొని డిప్లాయ్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్. బట్ నౌ లెట్ అస్ సి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సిఐ అంటారు, అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నది కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎ CI/CD flow. Why they are calling as continuous integration? Because developers every day, whatever the code they write, they are continuously integrating. They're writing the code, integrating, writing the code, check in, write the code, check in. So దీన్ని కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు. ఆ కోడ్ మనం once the every day once the coding is done, ఆ కోడ్ ని మనం కంపైల్ చేసి వైర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. కంపైల్ చేసి వైర్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్. That is what the meaning of continuous integration, continuous deployment, which we will be doing every day. You understood this flow? Yep. Hello. Yes, sir. అర్థమవుతుంది సార్. Yeah, very good. So tomorrow we'll see extension to this. I am copying this. This is our project. Now we are going to ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ని ఆటోమేషన్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం DevOps tools తో. సింగిల్ క్లిక్ తో ఈ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వాళ్ళు ఇక్కడ చెక్ ఇన్ చేసినటువంటి కోడ్ కంపైల్ అయ్యి వార్ ఫైల్ క్రియేట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్ గా n నంబర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ లో జెన్కిన్స్ ద్వారా కంప్లీట్ గా n నంబర్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా జరిగిపోవాలి విత్ ఇన్ 1 hour or 2 hours. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి మనం ఆటోమేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ అవర్ ప్రాజెక్ట్. దట్ ఈస్ వాట్ DevOps team is there. Starting beginning to ending. Once the developers checking their code, take that code, compile it, create .class files, apply some unit test cases, create var file, and deploy this var file in n number of environments. So within 1 hour, everything should happen with a single click. ఈ ఎంటైర్ ఆటోమేషన్ చేయబోతున్నాం మనం. చేయాలి అంటే మీకు మిగతా టూల్స్ కూడా తెలియాలి. ఇప్పటి వరకు యాన్సిబుల్ తెలుసు, నెక్స్ట్ గిట్, జెన్కిన్స్, మిగతా టూల్స్ కూడా తెలిస్తే దెన్ ఈ ఎంటైర్ ఫ్లోని మనం విల్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు ఆటోమేట్ దిస్ ఎంటైర్ CI/CD flow end of the course. You understood? But remember, at a very high level, remember, so ఇప్పుడు నుండే ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం ఏం చేయబోతున్నాం మీకు ఒక అవగాహన ఉంటే గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ బెటర్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద థియరిటికల్ ఐడియా అబౌట్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ ద రిమైనింగ్ సెషన్స్, remaining part. Okay, we'll see how to install and set up Git server, how to work with Git. Let's continue tomorrow, guys. See you tomorrow. Thank you. That's it, right? Any questions? Any doubts? Any concerns? Yeah. Shall No, we see? sir. Shall we see tomorrow? Yes, sir. Thank Okay. you. Thank you. Thank you, sir. Thanks.